Nyansiongo Ward, Nyamira County. Kiongozi wa wadi anapochaguliwa na wananchi wanatumaini zaidi kuwa watafanyiwa maendeleo pindi tu kiongozi huyo anapoingia mamlakani katika bunge la kaunti. Hayo yanadhihirika katika wadi ya Nyansiongo katika kaunti ya Nyamira, wakati ambapo Mheshimiwa Jackson Mugusu alipochaguliwa kama mwakilishi wadi wa kwanza katika wadi ya Nyansiongo. Kwa majina ni Jackson Mugusu Mchumbe, aliyekuwa mwakilishi wa wadi wa kwanza wa wadi ya Nyansiongo. Na ningependa kuchukua fursa ya kwanza kuwashukuru sana wakazi wa Nyansiongo kwa kunifanya nikuwe mwakilishi wa kwanza. Alipokuwa mamlakani, alihakikisha maendeleo mbalimbali yametimilika katika wadi yake. On the issue of agriculture, we had this subsidized semen whereby we came up to the program. A farmer used to pay 500 for his heifer or cow to be served. Comparing the initial cost of about 1,500, we came up with a program of 500 per farmer. And again, we also initiated the agribusiness program, whereby we were encouraging the farmers to turn from subsistence farming to agribusiness. And we issued greenhouses. I managed to secure 4 greenhouses for Nyansiongo. We had Rimanya Women Group, we had Nyandochevere Youth Group, we had Simbauti Youth Group, we also gave Kikinga Women Group. There was also the provision of chicken and goats, a program which we thought could assist the widows and the vulnerables. And we issued chicken and goats to several groups within our ward. On vegetable farming, we also thought of having the value addition to our vegetables, whereby Borabu women was given a program of drying vegetables for export, and that program is ongoing. Katika mula wa kwanza, Jackson Mugusu alihakikisha kuwa zaidi ya kilomita 70 za barabara katika wadi ya Nyansiongo zimetengezwa ipasavyo ili kuunganisha maeneo mbalimbali ya wadi hiyo katika eneo bunge la Borabu. Kwa huo mula wa kwanza, kwa mambo ya maendeleo ambayo ni kuwakilisha wananchi kwa bunge, wahakikisha kwamba maendeleo yamefika mashinani, nilihakikisha kwamba kwa upande wa ujenzi wa barabara, yani kwa kimombo connectivity, tulihakikisha kwa muda huo wote wa Nyansiongo walipata takriban kilomita kama 70 zenye ni barabara za earth roads. Ilikuwa ni kupanua barabara, kuitengeneza na kuweka maram. A total of 70 kilometers was done. Si hayo tu, maji safi ni baadhi ya ajenda ambazo zimeidhinishwa na kufanikishwa katika wadi ya Nyansiongo. Kwa upande kwa usambazaji maji, tulizingatia sana maintaining of water sources like springs, whereby we did about 6 springs around that time. I can mention a few. We did Nyandochevere Springs, we did Yamanot Springs, we did Amakara Springs, we did Nyaronde, there's a spring we did Keginga Spring. In a summary, we did several springs, around 7 to 8 of them. Wametuletea vitu vingi, maji, wanafunzi hawana shughuli siku hizi, wanaenjoy na wanajaribu kusoma. Katika mula wa kwanza, Mheshimiwa Jackson Mugusu alihakikisha kuwa wenyeji wa wadi ya Nyansiongo wamepata afya bora, ambapo alihakikisha kuwa zahanati mbalimbali katika wadi zimejengwa na kupewa vifaa vya utumizi. Kwa upande wa hospitali, we have zahanati dispensaries. We managed to secure some funding to Nyandochevere dispensary, which was to improve the maternity ward, a total of 3.5 million. We opened Nyaronde dispensary, completion and opening, that's a cost of about 2 million. It had already been constructed by the local authority at that time. Wakanyora tukwatete wiki wasi mkogenda mwati kile nche ngo bagira mbiyama
mbati sugeti asitari kuna ande negete mbati abatango menta bale kini batako kini. We also did a maternity ward at Tindereti at a total of about 3.8 million. Nyagitari yachagete after umugambi mugusu aswete buganda abatemete mune community agajete iyentangan nerekeracha akamenta nyagitari kubya agajete bantu baringi kogenda tandu baenda kijauri bagenda bande chibingombe bande baenda teroko yumurai mugusu kere community agachite nyagitari yeye gatigaranchira na achite nera akanyementa nandi kurwa nyementete turutinga yakonyira abantu abange kogera etware ko endi nyagitari asatambisa kinde twenda keroka kijauri chebingombe Nyansiongo ligoko lakini nyagitari yachitange yagaiga yatokonyire. We did Nyansiongo DEP, famously known as Ligoko, at also 3.5 million. I initiated the Kekinga dispensary from inception. We constructed and completed at a cost of 3.8. I'm happy now it's functional. We also ensured that the proposal for Libaita dispensary, I did a proposal and we had a budget allocation. And I am happy that it is under construction. Hospitali ya Kijauri kwa sasa katika wadi ya Nyansiongo ndiyo hospitali kuu zaidi katika wadi ya Nyansiongo, hospitali ambayo ilijengwa na serikali ya kaunti ya Nyamira, ambapo vifaa vyake viliwasilishwa katika hospitali hii wakati wa uongozi wa Mheshimiwa Jackson Mugusu. On the main hospital, that's Borabu Sub-County Hospital, during my time I managed to secure 12 million, which was meant to construct a new modern theater and wards, and I can say the theater is functional now at a cost of 12 million. Hizi ni baadhi ya hospitali ambazo zilinufaika wakati wa uongozi wake Jackson Mugusu, ambapo hata madarasa ya wanafunzi wa chekechea pia yalijengwa katika shule mbalimbali katika wadi ya Nyansiongo. On matters education, you know very well, devolution only devolved ECT and village polytechnics, TVETs. And in Nyansiongo ward, we didn't have a village polytechnic as that devolution. But during my tenure, we managed to initiate the Yamanot village polytechnic, and we secured a tune of 3.6 million, which helped us to do an administration block, which is complete and start. For the ECD, we started engaging ECD day caregivers, famously known ECD teachers. Kulingana na wenyeji wa maeneo haya, shuhuda zao zinasema kuwa kabla ya madrasa ya ECDE, wanafunzi walikuwa wanasomea katika madrasa ya matope, huku wengine walikuwa wanakumbwa na changamoto mbalimbali, swala ambalo lilikuwa linatatiza masomo katika wadi, lakini tatizo hili ikaondolewa pindi tu Mheshimiwa Jackson Mugusu alipoingia mamlakani. Wengine walikuwa wanasomea kwa tent na kulikuwa na classroom ya udongo. Kwa hivyo wengine walikuwa wanachafuka sana. Hata wengine walikuwa wanachigas. Today we have never experienced kitu kama course hivi. And we congratulate the work which is being done. Tunashukuru county sababu imetusaidia. Awali tulikuwa wanafunzi walikuwa wanasomea chini ya miti. Hawasomi, wanapiwa chua, wengine wananyeshewa. Now on the issue of empowerment, as much as most people look at empowerment in terms of employment, we can also look at empowerment in terms of giving people information, making people form groups. Like the women groups have also benefited from programs like NAGRIC. NAGRIC is a World Bank project, and it used to give farm inputs like fertilizers. They give education trips. Yeah, we have had our farmers trained on modern farming methods. For the youths, I know these days you can never find a family without a graduate. And I know the major problem now is securing of jobs. But I want to say that during our tenure, we managed to ensure that distribution of
opportunities was well done, and I can say that from Nyansiongo ward, an average of about 70 youths secured jobs in the county government. And going forward, we want to ensure that more youths get such opportunities so they can also develop their future. Langu ni kusema kwamba mwakilishi wa wadi ni afisa muhimu sana, sababu ugatuzi ulikuja ndio maendeleo yaende mashinani. Na ndio maendeleo yafike mashinani, lazima tukue na proper representation on the ground. Ni lazima tukue na mwakilishi ambaye anaelewa shida zinazowakumba wakazi wa eneo la ward. Na ndio nataka kuhakikishia watu wetu kwamba kwa ule muda walinipatia nikawakilisha, na huu muda wamenipatia nikawa nje kama si mwakilishi, nimepata taaluma maalum ya kujua kwamba hii ndio mahitaji ya watu wetu, na ninajua vile I can package that problem and it becomes out with a solution. In matters registration in the county assembly and in matters budgeting process making, I can be able to package those problems in a manner in which they can get budget and we get them solved. Si ndoto tena. Ukweli ni kwamba tajriba ameipata akiwa anahudumia kaunti ya Nyamira kama meneja wa manispaa ya Nyamira, ambapo maendeleo yameonekana katika kaunti hii. Barabara za manispaa zimewekwa lami chini ya mradi wa Benki ya Dunia. Here in the municipality you can see we are doing tarmac roads. Our first project is a 4-kilometer bitumen standard road. We are also now doing a 1-kilometer standard bitumen road. We are also, the next project is now on disaster management. We want to do a modern fire station. Ili kuendeleza kazi katika wadi ya Nyansiongo, wembe wenye makali zaidi ni Mheshimiwa Jackson Moguso katika eneo bunge la Borabu, haswa katika wadi ya Nyansiongo, ili kuleta mwanga zaidi. Kwanza nashukuru sababu hii kandarasi ya kuwa manager wa manispaa ya Nyamira ilikuwa ni kazi ilikuwa ianze baada ya 10 years of after 10 years of devolution, 5 years of devolution. And hapa ninasimamia pesa za grant, yeah, si pesa za hapa county government, but it's an international grant from the World Bank. Na tukiangalia usimamizi wa hizi pesa, ziko na masharti muhimu sana, masharti ambayo ukifunja sharti moja basi hiyo ndio mwisho wa kuhifadhi kwa financing, kwa funding. So I want to say that from this position of manager, I've been able to run proper financial management practices, actually international financial management practices, whereby there is a value for every shilling. And from the implementation matrix of these programs, if applied in our ward level, if we do programs as per the World Bank standards, I'll tell you I will turn around in Nyansiongo. Wito upo tena ili kuendeleza kazi katika wadi ya Nyansiongo. Wembe wenye makali zaidi ni Mheshimiwa Jackson Moguso katika eneo bunge la Borabu, haswa katika wadi ya Nyansiongo, vile ambavyo anavyosimulia. I want to confirm that I'm full of a transformative agenda. A transformative agenda in the sense that the experience I've gained from 2013 to 2022 is sufficient to address the challenges of the people of Nyansiongo. I want to say that going forward, we are not going to talk of refurbishing or renovating or improving our springs, water springs. No. Going forward, we should be talking of provision of water to their homes. We are not going to talk of construction of roads. We should be talking about maintenance of roads, because construction or opening of roads is a thing of the past. On matters health, we want to focus on health programs. Take of an example, this recent project initiated by the CS, Honorable CS Matiang'i, the 4-level hospital at Nyaronde. I will ensure I'm in the forefront to ensure that that proposal comes to its fullest, because it is only through leadership we can bring investors. It is through proper leadership that investors can gain confidence and invest in our land. So I'm more interested in offering modern solutions to ancient problems, because looking at Nyansiongo setup, our people are very independent. Our people are very organized. Our people, all they need is, if it's farming, they need access so that they can sell their farm produce.
If it's about education, our people are educated. All we need is to give them information on available job opportunities. We also want to see a situation whereby people become self-reliant. We don't depend on handouts. That one is out of context. But we want to see if it is resources meant for the people of Nyansiongo, they go to the right people and in the right time. For the vulnerables, I want to promise them, for the vulnerables, that's the people living with disability, the youths, the widows, they access their rightful share. May it be from the national government, may it be from the county government. We must able to provide a structure in which they get their rightful share. Abantu bamento njegento musabaneri baga. Muyamono mwangatere bagaritangane nande bono naro sabari bagari akabere ebintu biri byatenene bitagenderete mbigenderere nande mbaye chinga kinga ndete biri bigeni bono ekiagara muna tokonya gusuka gujumutwe ebirengerere inkuyo kabire amarora mentekire na injini nganyeti tutaramo. Wadi ya Nyansiongo sasa ni maendeleo tu, Borabu ni mwanga tu. Toro make sure nga Nyansiongo yaito yatwalira Borabu bori ekuru ku Borabu. Exactly. Wano Borabu pi. Uyamona.